Welcome to our channel, and this is video number 269, and in this video you can learn that indra, that sound that you often hear several times when native Tamilians speak. And what is that indra? Is that very important? Yes, it is. You need it for basic Tamil phrase construction. If you're new to this channel, go to the YouTube and simply search Learn Tamil 1, and it takes you to our channel Learn and Speak Tamil. You can go to the videos and see all the videos so far. We are going to be 300 very soon, and if you go to the playlist, you'll see a separate subset to learn Tamil as in the movies, a punchline Tamil, jokes Tamil, and then a gentle introduction to formal Tamil. You can also learn formal Tamil, and you can learn through various different videos. Indra comes usually in the middle of the word, and it can mean due to the fact that or because that. I did not take it seriously since it was only you. Now listen carefully. நீன்றதனால நான் பெருசா எடுத்துக்கல. The slightly shorter version as we speak is நீன்றதால நான் பெருசா எடுத்துக்கல. And there is another way to say that, and it is நீன்னு சொல்லிட்டு. நீன்னு சொல்லிட்டு நான் பெருசா எடுத்துக்கல. Now how do you change that நீன்றதால meaning because it is you for different personal pronouns such as I, they, he, etc. Just click the video here to learn the basics personal pronoun. Now let's get down to a little thug-like tone. என்ன ரொம்ப எகிர்ற, ரோடுன்றதால விட்டு வைக்கிறோம், புரியுதா? என்ன ரொம்ப எகிர்ற, ரோடுன்றதால விட்டு வைக்கிறோம், புரியுதா? So the person is warning the other person, hey, why are you jumping at us angrily? என்ன ரொம்ப எகிர்ற, ரோடுன்றதால விட்டு வைக்கிறோம், புரியுதா? And because this is road, we are keeping our cool, or we are just letting it go. Other ways to say that, ரோடுன்றதால or ரோடுன்னு சொல்லிட்டு. So there are various ways to say that. ரோடுன்றதனால, ரோடுன்றதால, ரோடுன்னு சொல்லிட்டு. என்ன ரொம்ப எகிர்ற, ரோடுன்றதனால விட்டு வைக்கிறோம், புரியுதா? என்ன ரொம்ப எகிர்ற, ரோடுன்றதனால விட்டு வைக்கிறோம், புரியுதா? Now, how can you convert this to past, present, and the future? We'll take another phrase. அவன் வந்தான்றதால என்னாச்சு? That is past. Because that he came, what happened? அவன் வரான்றதால என்ன ஆகுது? Because that he is coming, what is happening? அவன் வர போறான்றதால என்ன ஆக போகுது? That is the future. Because he is going to come, what is going to happen? Okay, come on, tell me, what big change? So it is very simple for you to understand. அவன் அவன் வந்தான்றதால என்ன ஆச்சு? அவன் வரான்றதால என்ன ஆகுது? அவன் வர போறான்றதால என்ன ஆக போகுது? Now here are bonus 2 phrases for you to learn. இந்த எகிற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வேணாம். Don't try this flying into your rage with me. இந்த எகிற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வேணாம். And விட்டு வைக்கிறோம் means we are just letting it go, not make a big issue. விட்டு வைக்கிறோம்.
Now it's time to get familiarized with formal Tamil alongside. That's always a good idea. So here's the phrase. நீன்றதுனால நான் பெருசா எடுத்துக்கல. And the formal would be நீ என்பதால் நான் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. நீ என்பதால் நான் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை.